Lors d'une interpellation déjà hors du commun, Tiger Woods, légende du golf, décide de contacter une personne encore plus surprenante, Donald Trump. Celui-ci se fait ensuite embarquer par la police, mais avant ça, voici l'explication de son accident. Voici les images choquantes de la voiture de Tiger Woods, retournée, après avoir heurté un arbre à plus de 120 km/h. Celui-ci a voulu dépasser une camionnette, à remorque en étant ivre, ce qui a mené à cet accident, là. Are you okay? Yeah, I'm fine. It hit the trailer, you know. I don't know if I'm gonna. I gotta take this tire. I don't even know if I can drive it out of here. Right? Yeah. I don't know. Yeah. I can try to get here. I gotta block all this. Yeah. Tell that biker you gotta go the other way. You're gonna have to go back around. Everybody? Yeah, everybody. You're gonna have to go back around. Suite à ça, la police décide de faire des tests de sobriété à Tiger Woods, car celui-ci paraît bizarre. I take a few, yes. What's a few? Motrin, ibuprofen, and Did you take all of them today? Yes. Yeah. At what time? In the morning, night? In the morning. Okay. Do you know the milligrams for each? no, ibuprofen 8 and From your head? From your head? From your head? Not this one. That one, not this. Alright, you're all done? Alright, go ahead and stand up for me. Then you're gonna face my car. Okay, go ahead and place your hands behind your back. Place them behind your back. There you go. So at this time, I do believe your normal faculties are impaired, okay? And you're under the unknown substance, okay? So at this time, you are at the risk for DUI. Yes, sir. Okay, do you have anything on you that's gonna cause surfer press? Nothing on you I need to know about guns, knives, bomb, drugs, anything that Nope. poke, stick, or stab me? Nope. Can you spread your legs for me? Au-delà de cette arrestation spectaculaire, les conséquences pour Tiger Woods vont être immédiates. Contrôle judiciaire, obligation de suivre un programme lié à l'alcool et aux substances, suspension de son permis temporaire, l'affaire dépasse rapidement le simple fait divers. Mais pour une légende de son niveau, l'impact le plus lourd reste sur son image. Déjà fragilisé par les blessures et les scandales passés, cet épisode vient encore ternir une carrière que beaucoup pensaient déjà en reconstruction. Ce soir-là, c'est pas seulement un champion
qui est arrêté au bord de la route, c'est une icône mondiale qui voit une nouvelle fois sa chute exposée aux yeux du monde.